pi by 2 sine to the power nx dx is equal to n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into n minus 5 by n minus 4 into up to so on 1 by 2. Whenever you get 1 by 2, you just write into pi by 2. This happens for n is even. N even at the expansion of. For n is odd, n minus 1 by n into the product into n minus 3 by n minus 2 into n minus 5 by n minus 4 into up to so on 2 by 3 into 1 if n is odd. Okay. And one more note point. You just observe integral 0 to pi by 2 sine power nx dx is equal to integral 0 to pi by 2 cos power nx dx. అంటే sin power nx expansion ఏదైతే ఉందో the same expansion also for cos. Cos power nx కూడా ఇదే expansion. ఓకేనా, very important expansion. ఎగ్జామ్ లో బాగా అడుగుతా ఉంటాడు క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఇది ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సింపుల్, ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పేయచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. న్యూమరేటర్ ఇదంతా ప్రొడక్ట్ అని చెప్పాను కదా, ఇంటూ 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 అప్ టు సాన్ 1 by 2 ఇంటూ పై బై 2. న్యూమరేటర్ మొత్తం చూడండి, ఆడ్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. 1 3 5 అప్ టు సాన్ 1 లాస్ట్ 1 వచ్చే వరకు న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డినామినేటర్ చూడండి, n minus 2 n minus 4 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ తోటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్ మొత్తం ఆడ్ నెంబర్ తో డిక్రీజ్ అవుతుంది. n minus 1 n minus 3 n minus 5 up to so on. డినామినేటర్ ఈవెన్ నెంబర్ తో డిక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్ 1 వస్తే డినామినేటర్ 2 వస్తుంది. జనరల్ 1 by 2 తోటి ఎండ్ అయింది అనుకోండి ఎక్స్పాన్షన్, యూ జస్ట్ రైట్ ఇంటూ పై బై 2 ఫర్ n ఈజ్ ఈవెన్. హౌ కెన్ విత్ దిస్ పాసిబుల్ అంటే బై రిడక్షన్ ఫార్ములా. రిడక్షన్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ నేర్చుకున్నారు, దానికి బౌండరీస్ అప్లై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దిస్. సేమ్ అదే n కనుక ఆడ్ అయింది అనుకోండి, n ఎవరు ఇక్కడ సైన్ పవర్ అండ్ ఎక్స్ పవర్ ఆడ్ నెంబర్ అయితే న్యూమరేటర్ మెకానిజం అంతే ఉంటుంది చూడండి, 2 దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ యూ గెట్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ లేదా 0, అక్కడే ఆపేయాలి. ఓకేనా, నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తున్నా 0 వచ్చినా కూడా యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దట్. ఎందుకు ఇంటూ 0 తీసుకుంటే ఇంకా మొత్తం 0 అవుతుంది, ఆన్సర్ ఉండదు కదా. కాబట్టి 2 దగ్గర ఆపేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈవెన్ డిక్రీజింగ్ n minus 2 n minus 4 డినామినేటర్ 3 దగ్గర ఆగిపోతుంది ఆటోమేటిక్. వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ 2 by 3 జస్ట్ రైట్ ఇంటూ 1 ఫర్ n ఈజ్ ఆల్. ఓకే, ఈవెన్ అయితే 1 by 2 లాస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది, ఇంటూ పై బై 2 తీసుకోవాలి. ఆడ్ అయితే 2 by 3 లాస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది, ఇంటూ 1 తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ టెక్నిక్. ఓకే, చలో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి, సైన్ కాస్ రెండింటికి సేమ్ ఫార్ములే, గొడవ లేదు. So first take one question, evaluate integral 0 to pi by 2. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, బౌండరీస్ 0 to pi by 2 ఉన్నప్పుడే ఎక్స్పాన్షన్, వేరే బౌండరీ ఉంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఉండదు. ఇందులో కన్వర్ట్ చేసుకొని చేయాలి. ఓకేనా, బౌండరీస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ 0 to pi by 2. ఫార్ములా కదా, ఎగ్జాక్ట్ ఈ ఫార్మాట్ ఉండాలి. n ఈవెన్ ఆడ్ ఉండాలి. అదే 1 by 2 3 by 2 ఉంటే మళ్ళీ పనికిరాదు, అది వేరే మెథడ్, మామూలు ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఏదో చేస్తాం. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ sin power 10x dx. ఓకే, చలో అప్లై ఫార్ములా. 10 minus 1 by 10 into 10 minus 3 by 10 minus 2. న్యూమరేటర్ మొత్తం ఆడ్ నెంబర్ తో ఇంక్రీజింగ్ చేయండి, డిక్రీజ్ చేయండి. డినామినేటర్ మొత్తం ఈవెన్ నెంబర్ తో డిక్రీజ్ చేయండి. డిక్రీజ్ అంటే సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం. 10 minus 5 10 minus 4. తర్వాత 10 minus 7 10 minus 6. నెక్స్ట్
10 minus 9, 10 minus 8. మీకు తెలిసిపోతా ఉంటుంది చూడండి. 10 minus 9 how much? 1 కదా. 10 minus 8 ఎంత? 2. అవునా? 1/2 వచ్చేసింది. ఎందుకు 1/2 లాస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది? n ఈవెన్ అయితే లాస్ట్ టర్మ్ 1/2 వస్తుంది. Whenever you get 1/2, stop the writing of expansion, simply write into pi/2. n ఈవెన్ కాబట్టి 1/2 వచ్చే వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. మీరు ఎక్స్పాన్షన్ లో తెలిసిపోతుంది 1/2 ఎక్కడ వస్తుంది అనేది. పెద్ద విషయమేం కాదు. And very simple. 10 minus 1, 9/10. 7/8. 5/6. 3/4. 1/2 into pi/2. అయిపోయింది. So what is your answer here? ఇక్కడ మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఏమైనా సింప్లిఫై చేసే ఉంటే చేసుకోండి. సింప్లిఫికేషన్ ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎస్. 5 1s 5 2s కట్ చేద్దాం. 5 1 5 2 ఇంకా 3 1 3 2 అయిపోయింది. 9 into 7 63 by 2 into 2 4 4 into 4 16 16 into 4 64 అంతేనా? 8 into 2 దగ్గర 16 32 32 into 4 128 into 2 256 into 2 512. ఇది ఆన్సర్. చూడండి ఎంత సింపుల్ ఉంది. సైన్ అయినా కాస్ అయినా సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. రిడక్షన్ ఫార్ములా ఫర్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ with respect to sin and cos. Okay na? Next, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మీరు చేయండి. ఒక క్వశ్చన్ కాస్ బేస్ చేసుకొని చేద్దాం. How can you write for cos? Okay na? అర్థమైతే కదా ఎక్స్పాన్షన్. చలో స్టార్ట్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2. cos to the power 9x dx. What is 9m? Odd number. If 9 is n is odd, last term 2/3 అంటే ఎక్స్పాన్షన్ 2/3 వచ్చే వరకు చేయండి. తర్వాత ఇంటూ 1 తీసుకోండి అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా. సింపుల్ మెథడ్. సేమ్ సైన్ ఎట్లాగో కాస్ కూడా అంతే. న్యూమరేటర్ మొత్తం ఆడ్ నెంబర్ డిక్రీజ్ చేయండి. and the product 9 minus 3 by 9 minus 2, 9 minus 5 by 9 minus 4, 9 minus 7 by 9 minus 6, 9 minus 7 2, 9 minus 6 3, 2 by 3 వచ్చేసింది. అంటే నీకు ఆడ్ అనగానే 2 by 3 దగ్గర ఆపేయాలి ఐడియా ఉండదు. ఈవెన్ అంటే 1 by 2 దగ్గర ఆపేయాలి. సార్ నేను ఇంకా చేస్తా అంటే జీరోనో నెగిటివ్ వస్తుంది, నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇయర్. ఓకే, ఈ తర్వాత ఇంకో టర్మ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 9 minus 9 0, 0 ఇన్ సంథింగ్ 0, ఆన్సర్ 0 ఎట్లయితే కాదు. ఇంకా తర్వాత నెగిటివ్ టర్మ్స్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇగ్నోర్ చేయమని అర్థం. ఓకే, whenever you get 2 by 3, what formula says you just write into 1. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది? 9 minus 1 8, 8 by 9 into 9 minus 3, 6 by 7 into 9 minus 5, 4 by 5 into 9 minus 7, 2 by 3 into 1. ఓకే, ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా చూడండి. 3 1s 3 2 కట్ అవుతుంది అంతేగా, ఇంకా వేరే నెంబర్ ఏం ఛాన్స్ లేదు. 8 into 2 16, 16 into 4 64 into 2 128 divided by ఇక్కడ 9 into 7 63, 63 into 5 1, 63 into 5 315.
So 128/315 is the answer for this question. Clear కదా? ఎవరికి డౌట్ ఏం లేదు కదా? వెరీ సింపుల్, ఈజీ టు అప్లై ఫార్ములా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దోస్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, నాకు ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి, ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ ఏంటి చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 అన్ని π/2 నేమో ఫిక్స్డ్, sin పవర్ 4x dx. π/2 లేకపోతే ఎట్లా చేయాలి చూద్దాం, నెక్స్ట్ మోడల్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ 7x dx. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ 10x dx. of course 10x dx చెప్పేసాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos పవర్ 8 ఇస్తున్నాడు, ఓకేనా? ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేసి వాట్ ఆర్ యువర్ ఆన్సర్స్ అనేది నాకు సెండ్ చేయండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ మార్చ్ 2023లో ఇచ్చాడు, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. బట్ ఆబ్జెక్టివ్ లో కూడా ఈ అప్లికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది కదా? n ఈవెన్ అయితే 1/2 దగ్గర స్టాప్ అయిపోవాలి, ఇంటూ π/2 తీసుకోవాలి. n ఆడ్ అయితే 2/3 దగ్గర స్టాప్ చేసి ఇంటూ 1 తీసుకోండి అంతే. నెగిటివ్ జీరోస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది. చలో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి నాకు ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి. yes, make it fast.